Hi friends, welcome to Mind Mapping Lectures. This is Renu Patnana. Today topic average friends. Average ఈ యొక్క వీడియోలో ఫార్ములా చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వీడియోస్లో యావరేజ్ యొక్క సమ్స్ విత్ ఫార్ములా అండ్ వితౌట్ ఫార్ములా మీద చెప్పడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్కి ఫార్ములా సమ్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్ బై నెంబర్ ఆఫ్ ద అబ్జర్వేషన్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ కాంజుగేటివ్ నెంబర్స్ ఫార్ములా x, x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 and etc. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్ కాంజుగేటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 and etc. నెక్స్ట్ వన్ కాంజుగేటివ్ హార్డ్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా x, x plus 2, x plus 4, x plus 6, x plus 8 ఫ్రెండ్స్. కాంజుగేట్ ఈవెన్ నెంబర్స్కి కాంజుగేటివ్ ఆడ్ నెంబర్స్కి సేమ్ ఫార్ములా ఫ్రెండ్స్. కాంజుగేటివ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అండ్ కాంజుగేట్ హార్డ్ నెంబర్స్ కాంజుగేట్ నెంబర్స్ ఇచ్చేటప్పుడు ఇచ్చిన నెంబర్స్ని మిడిల్ టర్మ్ని మన ఆన్సర్గా తీసుకుంటాం ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా n+1/2 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా n+1 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n హార్డ్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా n ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ కాంజుగేటివ్ నెంబర్స్కి ఫస్ట్ నెంబర్ ప్లస్ లాస్ట్ నెంబర్ బై 2 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ 1 to n ఈవెన్ నెంబర్స్కి లాస్ట్ ఈవెన్ నెంబర్ ప్లస్ 2/2 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ 1 to n హార్డ్ నెంబర్స్. దీనికి ఫార్ములా లాస్ట్ ఆడ్ నెంబర్ ప్లస్ 1/2 ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఆడ్ నెంబర్ అని పర్లేదు, బై మిస్టేక్లో జరిగింది అలా. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా n+1 ఇంటూ 2n+1/6 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఫస్ట్ n ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా 2 ఇంటూ n+1 ఇంటూ 2n+1/3 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n హార్డ్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా 4n² - 1/3 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ క్యూబ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n నేచురల్ నెంబర్స్. n నేచురల్ నెంబర్స్ ఇచ్చాడు అండ్ n ఈవెన్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా ఇచ్చాడు అండ్ n ఆడ్ నెంబర్స్ కూడా ఫార్ములా ఇచ్చాడు. n నేచురల్ నెంబర్స్కి ఫార్ములా అబ్జర్వ్ చేస్తే n ఇంటూ n+1/4 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే n ఈవెన్ నేచురల్ నెంబర్స్కి క్యూబ్స్లో ఫార్ములా 2n ఇంటూ n+1/2 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ n ఆడ్ నేచురల్ నెంబర్స్కి క్యూబ్స్లో ఫార్ములా n ఇంటూ 2n² - 1 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే యావరేజ్ ఆఫ్ ఫస్ట్ n మల్టిపుల్ ఆఫ్ దీనికి ఫార్ములా m m ఇంటూ n+1/2 ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ ఇఫ్ n ma plus mb then average of a and b की formula n/2m. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఫ్రెండ్స్ యావరేజ్ ఆఫ్ ద గివెన్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ x. దీనిలో 4 పాయింట్స్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ ఇంక్రీజ్డ్ బై a దెన్ నో యావరేజ్ x plus a. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ డిక్రీజ్డ్ బై a దెన్ నో యావరేజ్ x minus a. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఇన్ మల్టిపుల్డ్ బై a దెన్ నో యావరేజ్ a ఇంటూ x. నెక్స్ట్ వన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇఫ్ ఈచ్ అబ్జర్వేషన్స్ ఈజ్ డివైడెడ్ బై a దెన్ నో యావరేజ్ x/a ఫ్రెండ్స్. నో యావరేజ్ ఇంక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు x plus a, నెక్స్ట్ వన్ డిక్రీజ్ అయ్యేటప్పుడు x minus a, నెక్స్ట్ మల్టిపుల్ అయ్యేటప్పుడు a ఇంటూ x ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ డివైడెడ్ అయ్యేటప్పుడు x/a ఫ్రెండ్స్.